ஃபுல்லாக மினிமைஸ்டாக தெரியும், ரைட்? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யூ ஆர் கிவிங் அ வெரி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு யுவர் கஸ்டமர்ஸ். அடாப்டிவ் சைட்ன்றது வந்து யாருன்னா ஃபேஸ்புக் வந்து m.facebook.com போயிருக்கீங்களா, ரைட்? ஸோ உங்களோட ப்ரௌசரில் நீங்கள் வந்து facebook.com நீங்கள் டைப் பண்ணீங்கன்னா m.facebook.com அது அப்படியே ஃபார்வர்ட் ஆகிடும், ரீடைரக்ட் ஆகிடும். அந்த ஃபேஸ்புக் வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரைட்? இட்ஸ் கால்ட் m.facebook.com. ஸோ இந்த வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது வந்து டெஸ்க்டாப் வெப்சைட், இது வந்து மொபைல் வெப்சைட். இந்த மொபைல் வெப்சைட்டோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் வந்து மொபைல் ஃபோன்லேருந்து வரீங்க அப்படின்ட்டு, அதனால அந்த வருஷன் உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க, ரைட்? இட்ஸ் அன் அடாப்டிவ் வெப்சைட் மேட் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் மொபைல் ஃபோன். Mobile ads or yes. This is another example of a adaptive website. Let me show you a responsive website. Okay. In the website you pathina actually it is the same design, right? The desktop, tablet and mobile phone ellame same website. Idukku adukku enna vyathyasana, facebook.com for example ஒரு desktop website, mobile la neenga ponina m.facebook.com அந்த URL இருக்குல அது மாறிடும். ஆனா இதுல வந்து உங்களுக்கு URL மாறாது. இதுல வந்து சில advantage disadvantage இருக்கு. If anybody wants to know in depth I can explain it, but today almost all websites have to go this way because this is a better option for you, a responsive kind of a website. Trying to say if I type URL customer, okay, okay, the URL will be common if I type whether it is in mobile, whether you are typing. So responsive website நீங்க website build பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து இது ஒரு URL டைப் www.abc.com அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த URL சேமா இருக்கும். அந்த யூசருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட சேமா தான் இருக்கும் ரெண்டுத்திலையும், ரைட்? ஏன்னா நீங்க www.abc.com நீங்க டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா மொபைல் போன்ல இருந்து வரும்போது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீடைரக்ட் ஆயிடும். ஸோ ஒரு யூசருக்கு வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன், ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட் நிறைய இதுக்கு அட்வான்டேஜ் வந்து டு ஹேவ் அ ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட். What is the disadvantage? Okay. See, இப்போ இந்த அடாப்டிவ் வெப்சைட் பார்த்தீங்க, இந்த டெஸ்க்டாப் வெப்சைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.5 MB வைங்க, அது லோட் ஆகுது ஒரு 1.5 MB. மொபைல் ஃபோனில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேற வெர்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம். It will be maybe 100 KB, 1/10 of the weight of the desktop. ஸோ இது வந்து அடாப்டிவ்ல வந்து ரொம்ப குயிக்காக நம்ம லோட் பண்ண வைக்கலாம். Whereas in responsive, that 1.5 MB நீங்க கொஞ்சம் குறைக்கலாம், but you cannot completely reduce it. That is the difference between adaptive. Correct. But again, today இப்போ என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா data connections 3G ல இருந்து 4G நம்ம போக போறோம். Our data speed is going to continuously keep increasing, right? And also we will talk about search engine optimization. Search engine optimization la idu vandu periya impact aagum podu, right? Which is good for search engine optimization? Responsive website. Responsive website. It goes without saying that you need to have a responsive website, right? We put up a site a couple of months ago, but then the developers are really facing a lot of trouble in making it, the optimizing part. It's really facing a lot of trouble. Optimizing what? To get it into your tablets and mobiles. I mean, I don't see it very nicely on the. But did he plan for responsive when he started? I guess so. See if he had Not much of hand holding this. See if he had planned. So website develop பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க முடிவு பண்ணிடணும் ரெஸ்பான்சிவா இதுவா அப்படின்னு. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து அவரோட டிசைனர் வந்து டெஸ்க்டாப்காக அவர் டிசைன் பண்ணியிருப்பாரு. நீங்க அந்த டிசைன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க போய் சொன்னீங்கன்னா இல்ல இப்போ எனக்கு ரெஸ்பான்சிவ் வேணும் அப்படின்னா then there are some difficulties, but even otherwise there should not be a whole lot of difficulties. I think this is the only way Yes, to go. Right? yes, absolutely. Actually, in my understanding, there is different coding. Coding, yes, basically the coding. We are It's to do with from the beginning it is told to develop. They will plan accordingly. That's the only thing. Today, India is one of the first countries where there are more mobile phones than desktops, right? US la neenga pathina ellarkum desktops vanduchu, laptops vanduchu, adapra mobiles vanduchu. India vandu and the curve vandu apdiye jump panna country, right? Straight away we are going into mobile phones. The Myntra app yaar use pannirkeenga? Myntra, right? Myntra is a shopping website, right?
day before yesterday, I think yesterday or day before yesterday, they went only mobile app. No desktop website, no tablet website, only mobile phone வந்து நீங்க ஷாப் பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஒரு 10% அவங்களோட சேல்ஸ் டிப் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு. பட் இருந்தாலும் what they are saying is they are positive they will recover அப்படின்ட்டு. Because today India is using that many number of mobile phones. So what they are saying is they will go for mobile first. I feel it's an extreme strategy. இப்போ ஜப்பான் சில e-commerce sites பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, they are saying we want to give the choice to customers. They feel comfortable shopping in desktop, you will give them the option, right? But what Myntra is doing, Myntra is now part of Flipkart. Flipkart very soon also will become a mobile only company. There are a lot of advantages of having your customers on a mobile phone. There are, I'll just give you some statistics on what Flipkart is saying, right? Sachin Bansal said, mobile gives you 10 times data compared to from your mobile phone you can know what device you are, right? I will talk about a very interesting case study about how we are able to target certain types of ads based on the mobile phones people use. So for example, நீங்க ஒரு iPhone user, அந்த ஆப்க்கு தெரிஞ்சிச்சு நீங்க iPhone user அப்படின்னு சொல்லி iPhone pouches விற்கலாம் உங்களுக்கு, right? iPhone accessories விற்கலாம், high end products உங்களுக்கு விற்கலாம், because the iPhone வாங்குறவங்க கண்டிப்பா ஒரு certain level of income, right? So certain kind of products can be targeted to you. If you are connected to Wi-Fi, right? நீங்க நிறைய பேர் டேட்டா கனெக்ஷன் இருக்கும்போது நிறைய ப்ரௌஸ் பண்ண மாட்டாங்க, நிறைய இது பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவங்க வந்து Wi-Fi யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு, right? You can target them differently, right? So the very நிறைய advanced features are there. So almost 10 times the amount of data you can collect on your thing, location, the device type, and many different things that you can know about your 87% of devices worldwide by 2017 will be tablets and smartphones, and India is, we are all raising it. I think in this room I'm sure more than 30% of you have two phones. How many of you have two phones? Yeah, some 20% more. E-commerce site. Somebody asked how to create an e-commerce website. There are actually platforms like Shopify, Zeppo, Martjack. இது என்னன்னா, இது வந்து hosted solution. ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட ஸ்டோர் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you have some kind of handicrafts, or you have limited products, for 25-30 products, 50 products, right? You can go and upload it onto this system, and you are not paying a lot of money for using a system like this, right? It has plenty of advantages because it is self-hosted. அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ் பண்ணுறதோ, டெவலப்பர்ஸை வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதோ, அந்த ஒர்க்லாம் எதுவுமே இல்லை. நோ டெவலப்பர்ஸ், நோ டிசைனர்ஸ் நீங்கள் யூ கேன் யூஸ், ரைட்? பட் அந்த டெவலப்பர்ஸ் அந்த கான்செப்டே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு டெவலப்பரோட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கணும், இல்லைனா கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ட்ரஸ்ட் பண்ணணும், அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட், ரைட்? ஸோ கம்பேர்ட் டு தட், திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி அன் ஈஸியர் ஆப்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து ஒரு 50 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, right? You want to just test e-commerce, you can use platforms like this. But let's say when you have a bigger inventory, 200 products, 500 products, you have to go for professional systems. There are systems like this available. Okay? There's something like OpenCart, Magento platform. Spree is the newest one. It's quite popular. But the world's leading e-commerce platform is something called as a Magento platform. Almost 70-80% of e-commerce companies in India will use some kind of a variation of Magento. I did not include WordPress or e-commerce system because that does not have all the features like these kind of systems have, and that also requires some kind of interaction with developers and all of that. நீங்க அது போறதுக்கு பதில் நீங்க you can go for the earlier options, Shopify, Zeppo, or Martjack. How do we increase traffic to the website? I mean, how do you bring people to your store? How many of you in retail stores? Anybody in retail? Oh, right? See, one of the most important things, if anybody can solve the mystery for you, how to bring people
into the store, right? That is absolutely you will be winning in your business. No, how do you do that? But what can you do to bring people to your website? Now, நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன், they will spend a lot of time building a website, right? Once the website is built, the only place where only people that see that particular website will be friends and family. நீங்க விசிட்டிங் கார்டு கொடுப்பீங்க, ஒருத்தர் 2 பேர் 5 பேர் 10 பேர் அது மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. பட் யூ ஷுட் ஹேவ் அ பிளான் ஃபார் பிரிங்கிங் இன் டிராஃபிக். நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் 2 lakhs 3 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணுவாங்க. பில்ட் பண்ணி அவ்வளோதான் மாற்றிடுவாங்க 1 year 2 years நீங்க வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு 10,000 rupees நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா, ரைட், ஃபார் அ வெப்சைட், அட்லீஸ்ட் 10,000 15,000 rupees you should invest in bringing traffic. Because if you don't bring the traffic, what is the point? நீங்க ஒரு கடையை போட்டு நீங்க traffic கொண்டு வரலனா how are you going to make sales, right? So search engine optimization, what I mean, in simple terms, what is the value of your website in the eyes of Google, right? Google is the most predominant search engine in the world, and definitely the most predominant search engine in India, right? How do you come to the top of the website? Wikipedia, you use Wikipedia. Almost everybody would have used Wikipedia, right? Now, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம்ஸ் நீங்க எதனா சர்ச் பண்ணீங்கன்னா, ரைட், கார்டியாலஜி, ஃபார்மகாலஜி, டெஃபினிஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து விக்கிபீடியா தான் வரும். எதனால அது வருது? மோஸ்ட் யூஸ்ட். ஸோ ஒரு 10 ரிசல்ட்ஸ் வந்து கூகுளுக்கு. ஸோ இந்த சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன்ல கூகுள் என்ன சொல்றா, there are actually they say 200 factors are there to get a website to rank on number 1. Companies that offer search engine optimization services will actually do something like 10 or 15 of those things, but there are actually 200 factors that go into it. One important factor is something called as a backlinking. For Wikipedia, I'll give you an example why Wikipedia ranks on top. Pharmacology. So in the pharmacology reference நிறைய இடத்துல இருக்கு. For example, நம்ம என்னோட ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, மெடிக்கல் வெப்சைட் இருக்குன்னு வைங்களா, அங்க வந்து நான் I'm referring some kind of a product, medical name, pharmaceutical name, or I'm referring pharmacology. நான் அதுல என்ன பண்றேன், for more details go to Wikipedia article அப்படின்னு சொல்லி அந்த விக்கிபீடியாவோட லிங்க் கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து thousands of people, thousands of websites will have a link to Wikipedia. So that tells Google, okay, so many people are linking to this website called Wikipedia, hence the value of this website is higher. So whenever somebody searches pharmacology, let's push him up, right? So similar concept is what you will be doing for your website. For example, let's say wooden flooring. For example, there are forums on wooden flooring. There are somebody's asked a question in Quora nu oru website irukku, or Yahoo Answers அப்படினு போட்டுருக்கு. So நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல வந்து wooden floors அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போயிட்டு ரெஃபரன்ஸ் நீங்க அங்க கொடுத்தீங்கன்னா, it tells Google, okay, there is a website called abcwoodenflooring.com, right? And people are talking about it in a forum, in social media, in Twitter, in some websites. Hence, let us rank it up, right? So for a period of time, by doing all these kind of activities, you rank your website on top. But one of the easiest things, there are just 2 things that you will need to do it. I mean, if you can use a professional services, if you can afford a professional services, you can do it. But one of the easiest things that you can do is one thing that I already showed to you, the keyword selector tool. First நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, the comparison, Sunny Leon, Trisha and all of that thing comparison. There's something called as a keyword selector tool. You can note it down. I forgot to mark it. I think that link is there. Keyword selector tool. அதை Google பண்ணீங்கன்னா you can go to that. உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில வந்து wooden flooring or whatever it is நீங்க அங்க டைப் பண்ணுங்க, ரைட்? உங்களுக்கு வந்து hundreds of options வரும் உங்களுக்கு. அதுல வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் கீவேர்ட் எடுத்துக்கங்க. அந்த கீவேர்டை பத்தி நீங்க ஆக்சுவலா ஒரு ஆர்டிகல் எழுதணும், ரைட்? ஆர்டிகல் எழுதி உங்க வெப்சைட்ல நீங்க வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க if you keep writing content, ரைட், அந்த ஆர்டிகல் எழுதின பிறகு ஒரு ஃபேஸ்புக்ல போடலாம், ட்விட்டர்ல போடலாம், உங்களோட இமெயில் சிக்னேச்சர்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஒரு நீங்களே ஒரு ஸ்மால் ப்ரொமோஷன் சம்திங் லைக் தட் யூ கேன் அட்டெம்ப்ட், ரைட்? ஆனா நீங்க கண்டென்ட் எழுத என்ன ஆகுனா, you will start getting traffic, you will start getting higher on things. கூகுளுக்கு என்ன வேணும்? they want good results and they want fresh results. So நீங்க எழுத உங்களோட chances of
getting. So there are 200 factors, there are a lot of complicated things about search engine optimization. If you have to compete for many keywords, you will need a professional service. I'm not trying to make it easy, but one of the most important things that you should do is this thing. When you don't have any kind of pressure to rank your website, you can attempt doing this and you can rank it. There are people who have just written blogs. Every weekend they have ranked their website. So on the blog, you should write what people are looking for. That's the keyword selector tool I introduce. So using that information, you can actually start writing. Somebody is getting money and they say your advertisement will be coming the top. That is PPC, a pay per click or Google AdWords. I will cover that also. Okay. So that is, you will pay directly to Google. Okay. And Google will advertise. So for example, the agency will take the money from you and they will pay Google. Okay. Right? So, first in the travel agents so first, for example, travel agent in Chennai type first 2 ads yellow color button. Those are 2 ads. Side. So search engine optimization travel agents in Chennai it will take 3 months, 6 months, 1 year. It can take a long time because of the competition. Your domain 1 year old, 1 month old. நிறைய பேர் 10 வருஷமா இருப்பாங்க. 10 வருஷமா optimization பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Content view are many factors. But if you have 500 rupees, right? You can advertise. Tomorrow you can be in the top of the rank, right? So that is how Google makes 70-80% of their multi-billion-dollar business is because of that simple, unsexy text ad, right? That is how. People invest crores of rupees, people invest thousands of rupees also. We have run ads for $1 a day, 60 rupees. Is there any medium today where you can run an ad for 60 rupees a day, right? In one of the best platforms. So this is something that I told you. Google Ads. Right? Just for example, the hotels in Chennai, right? People, actor Ajit, 14 rupees was the bid amount, right? If you take a look at hotels in Chennai, the bid amount is suggested bid is about 106 rupees, right? Now, for a hotel run, you have to compete, you have to come on top. You will rely on SEO, you will rely on Google AdWords, but you'll also rely on a lot of other portals also. For example, Make My Trip. In the websites where you can advertise your hotel website and you can bring traffic. But if you are going to do your own AdWords, this is the kind of competition that is there. But when you get a customer, let's say you get 50 clicks, 40 clicks, right? And 2-3 people become customers. They buy 2 nights for 5,000 rupees. Then you are able to recover your costs of doing this marketing. Right? How do you create a Google ad? Again, I'll give you the link as well as give you the toll-free number. You can call them. Fairly straightforward. Google Ads is definitely more complicated than doing Facebook ads, right? So it's a bit of trial and error. But the point is, you 100 rupees risk try to learn, right? And that is something that we always recommend to our clients also. You should understand the medium, right? As part of the case study, I'll explain to you some of the things that we've learned from our clients.